Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa, simama. Hujambo Mkenya mwenzangu popote pale ulipo, ni matumaini yangu ubuheri wa afya na karibu sana katika sherehe za mwaka huu za Mashujaa 2021. Jina langu ni Michael Njenga. Kutoka Wanguru Kirinyaga tunasema murega Kenya. Happy Mashujaa Day. Mimi naitwa Beatrice Getonyang'etich, na kama tujuavyo tangia mwaka 2010 baada ya kuzinduliwa kwa katiba mpya, mtazamaji, sherehe za Kenyatta Day zilibadilishwa na sasa zinajulikana kama Mashujaa Day, sherehe ambayo inatumika kuwatambua watu mbalimbali. Maudhui ya sherehe za mwaka huu Njenga ni nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa. Wanguru wanasemaje? Katika Wanguru tunasema vuruliwa akoa itemire akoa nie de shujaa. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa, simama. Tunawashukuru sana mabalozi wetu mlioko katika mataifa mbalimbali kwa kujumuika nasi katika sherehe za mwaka huu za Mashujaa. Kutoka kwa ubalozi wa Kenya, Nigeria na nchi nyingi zingine za Afrika Magharibi, tunawatakia Wakenya wote heri na baraka siku hii ya Mashujaa. Kutoka ubalozi wa Kenya Japan, tunawatakia Wakenya wote heri na baraka siku hii ya Mashujaa. Kutoka ubalozi wa Kenya Marekani, tunawatakia Wakenya wote heri na baraka siku hii ya Mashujaa. Kutoka ubalozi wa Kenya katika Jamhuri ya Afrika Kusini, tunawatakia Wakenya wote heri na baraka siku hii ya Mashujaa. Kutoka ubalozi wa Kenya, usultani wa Oman, tunawatakia Wakenya wote heri na baraka siku hii ya Mashujaa. Kutoka ubalozi wa Kenya nchini China, tunawatakia Wakenya wote heri na baraka siku hii ya Mashujaa. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa, simama. Katika pitapita zetu tumekuwa tukizungumza na Wakenya mbalimbali kutoka nchi hii yetu ya Kenya, na tumekuwa tukiuliza, je, shujaa ni nani kulingana na wewe popote pale ulipo? Hebu tuwasikize. Hata mara 20 shujaa yangu ni Mheshimiwa Rais, kwa sababu ya ile kazi yote ametufanyia hapa Mwea. Na ukijua kwamba uchumi wa hapa Mwea unategemea kilimo ya mchele. My shujaas are the medical health professionals who have stood firm during the difficult time of COVID-19. Shujaa wangu kamili ni babangu mzazi. Shujaa wangu ni kazi yangu, kwa sababu hiyo kazi yangu ndio nikitoka asubuhi kuja kufanya kazi na alisha watoto wangu na wasomesha. Shujaa wangu ni mwalimu mkuu wa shule ya upili ambao nilikuwa nasomea na ambaye alikuwa anajulikana kama Karanja. My hero is my mother. She always drive me to be caring and not to make silly mistakes. Shujaa wangu mimi ni walinda usalama, kwa sababu bila usalama hatuwezi soma, hatuwezi tibu na amani, na hatuwezi fanya biashara na uchumi utadidimia. My hero is Prof Mugenda. Why? Is because she has proven to the girl child that there is power in she. Ni president wa kwanza wa nchi hii, Mzee Jomo Kenyatta. Shujaa mwingine ni Dedan Kimathi.
Ni bayana kwamba Wakenya wana maoni tofauti kuhusiana na shujaa ni nani. Sijui kwa wewe Njenga, shujaa ni nani? Kwangu mimi shujaa ni vijana wa nchi hii yetu ya Kenya. Vijana ambao wamezindua mambo mbalimbali. Sio mambo ya kilimo, sio mambo ya teknolojia. Vijana wamefanya kazi nzuri sana kuendeleza nchi hii yetu ya Kenya. Na ndio sababu tunasema vijana hoye, nyinyi ni mashujaa. Na hivi leo hatuwasherehekei tu mashujaa, pia tunaangazia uwekezaji mkubwa ambao umefanywa na serikali ya Rais Uhuru Kenyatta katika sekta mbili muhimu. Tunazungumzia sekta ya kilimo na sekta ya afya. Kweli kabisa Beatrice, bila chakula, bila afya bora hatuwezi kuendelea mbele. Ndiposa tunasema heko Rais Uhuru Kenyatta kwa wazo hili la afya bora na chakula nchini. Simama Wakenya wote, simama. Simama wewe shujaa, simama. Kwa kweli kuna mengi ambayo serikali imefanya na hasa katika maeneo ya mashinani. Kwa mfano, wakulima sasa wamewezeshwa hata zaidi kuzalisha chakula kingi. Vile vile katika sekta ya afya, vifaa vya kisasa vimeongezwa katika hospitali za humu nchini. Kweli kabisa, taifa lenye afya bora lina ustawi. Chini ya uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta, mengi yamefanyika. Kwa mfano, vifaa vya afya vimesambazwa kote nchini. Kando na hayo, wataalamu wa afya pia wameongezwa. Na la muhimu zaidi ni kuwa gharama ya afya imepungua. Na uwekezaji huu, mtazamaji, umebadilisha maisha ya mamilioni ya Wakenya. We all aim that by 2022 we give every family in our republic access to affordable healthcare. Tangu alipochukua hatamu za uongozi, Rais Uhuru Kenyatta amebadili mfumo wa afya wa taifa hili kwa kiwango kikubwa. Uhuru Kenyatta rais ulifanya mzuri sana. Tulikuwa na shida. Mungu ni mzuri kama hospitali iko hapa. Nakwambia hiyo hospitali ni kama nalala hapo. Nasikia raha kama mimi nalalia hiyo hospitali. Vile tulikuwa nateseka. Kupitia uongozi wa Rais Kenyatta, idadi ya vituo vya afya imeongezeka kutoka 4430 mnamo mwaka 2013 hadi 6342. Kufuatia ongezeko la idadi ya vituo vya afya, idadi ya hospitali za level 4 sasa zimefikia 357 ikilinganishwa na hospitali 328 za kiwango hicho mwaka wa 2013. Hospitali za level 5 sasa ni 13 ikilinganishwa na 9 mwaka wa 2013, ilhali hospitali za level 6 sasa zimefika idadi ya 6. Ikiwa kuna jambo ambalo Rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta amefanya ni kuleta afya kwa mwananchi. Hata wakati tulipata independence, hiyo ndio njia tungefuata, na hii njia itafanya hii universal health care itakuwa inasaidia sana wananchi na sana wananchi wa kawaida. Mtoto wangu alikuwa na kansa ya ovary. Sasa nikatumwa huku, nikaambiwa sasa atafanyiwa chemotherapy, alafu akafanyiwa operation. Naona Uhuru amefanya kazi juu. Kama ningekuwa huko kwetu, najua ningeambiwa sasa niende Kenyatta ya Nairobi. Hiyo pesa singepata ya kwenda huko. Katika uwekezaji wa kuongezea hospitali nchini, vituo vya afya 24 vimejengwa katika mitaa ya mabanda kupitia huduma za jiji la Nairobi NMS, jambo ambalo Rais Kenyatta alitambua kama hatua muhimu ya kuleta huduma za afya karibu na Wakenya walio na mapato ya chini. These new level 2 and level 3 hospitals are fully equipped and staffed, and we are confident that the population of 3.1 million people living across our informal settlements will be able to access quality and affordable health services with ease without having to travel great distances. Yeye mwenyewe alijionea zile huduma za afya vile zilikuwa zimedhoofika na watu kutopata matibabu bora. Tukaichukua kimoyo
kuhakikisha kuwa tutafanya kazi mchana na usiku kuhakikisha kuwa ile nia ya rais inatimika. All these facilities that are level 3, we have at least a minimum of 5 doctors each, and we have 10 clinical officers. We have 39 nurses in each of them, and then we have all the other range of staff. Vituo hivi vya kisasa vimebadili maisha ya wakazi wa mitaa ya mabanda, kwani sasa wanapokea huduma za afya za hali ya juu. Unajisikiaje? Atulipishwi dawa, tunapata free, na tena matibabu yetu yote tunapata free. Sisi miaka ambayo tumeishi tukuwa tunafikiria kama kuna jambo kama hii inaweza tendeka kwetu Mukuru kwa Ruben. Ugonjwa tu ambao unaweza tibika, walikuwa nakufa kwa manyumba, lakini kwa sasa hivi wagonjwa wote akija hapa tu muda mfupi tu anaanza madawa na anaondoka katika kifo. Tunawapatia matibabu ya hali ya juu sababu tumewezeshwa na every equipment tunahitaji kuwapatia hayo matibabu iko hapa. Equipment ziko hapa ni state of the art kama venye wanavyoona. Hakuna kitu haiko. Ujuzi mimi niko hapa, niko na nguvu. So wafeel wako karibu, tuko hapa 24/7. Because it's a community facility, there was a need to have the community health assistance within the facility. We are linking the facility to the community through the community health volunteers. Ulikuwa wakati sangine unaitwa kabla ufike kama mama mjamzito, unastukia mama amesha push, na mimi nimeitwa kama mhudumu wa afya. What will I do? But na risk huyo mama na mtoto. So kuja kwa hii hospitali ni flower kwetu hapa, ambao Mheshimiwa Uhuru ametuletea. Amefanya kitu kizuri, tunashukuru sana. Baadhi ya hospitali zimepigwa jeki huku huduma za afya zikiboreshwa. Hapa tuko Pumwani Maternity Lactation Center, Human Milk Bank, na inahudumia wamama kudonate ile maziwa yenye ni extra ama surplus wanapomaliza kunyonyesha watoto wao. Na hii yenye imedonetiwa inasaidia mtoto mwenye mama either hayuko ama hana maziwa, na huyu mtoto hawezi pata chakula ingine. Ukiona mtoto mwenzako akilia na alijifungua akaenda, au ukajifungua ukabaki, si rahisi. Sasa mimi nilikuwa na hiyo maziwa mingi, ngasema acha nipee au watoto wenye hawana mama. Ni kitu sana tunajifunia sana, juu ni sisi pioneer. Tangu mwaka wa 2013, idadi ya vitanda katika vituo vya afya imeongezeka, huku serikali ikilenga kuwahudumia Wakenya wengi kwa ubora zaidi. Idadi ya vitanda katika wadi za kawaida imeongezeka kutoka 56,000 hadi 82,000. Kwa upande mwingine, idadi ya vitanda katika wadi za ICU imeongezeka kutoka 108 mwaka wa 2013 hadi vitanda 651. Mbali na ujenzi wa hospitali zaidi, serikali pia imewekeza katika vifaa vya kisasa ili kutoa huduma bora za afya kwa wananchi. Zaidi ya hospitali 120 katika kaunti zote sasa zina vifaa hivi chini ya mpango wa Managed Equipment Services. Kericho County Referral Hospital is a beneficiary of the MES project, and we received equipment in the renal unit, theater, and also in the radiology unit. So currently we are able to see more patients as compared to before the implementation of the MES project. We were given more than 200 million to do the structure for renal transplant. We were given more than $500 million for upgrading of cancer centers. We have been given more than $1 billion to upgrade all the equipment that we have been using because they have been there for long. ICU facility had only 8 beds, but after the MES we had 12 beds that are there, having modern facilities, high-end patient monitors. We even had a 2-bed neonatal ICU, which was very important. In a nutshell, it totally tremendously improved the services all around for critical care, and in fact now we are so full, we are getting patients that are coming from the private sector to Coast General and teaching referral.
Mashine 577 za dialysis zimenunuliwa kwenye hospitali mbalimbali na hivyo kuongeza idadi yake hadi mashine 603 kote nchini kutoka mashine 26 mnamo mwaka wa 2013. In 2013, only 4 counties had dialysis machines. People used to travel very long distances to get a dialysis machine. Today, a total of 46 counties have got dialysis machines. Kufuatia mabadiliko haya katika sekta ya afya, matibabu ya dialysis yameongezeka hadi 64,000 kwa mwaka kutoka 3,000 zilizokuwa zikifanyika mwaka wa 2013. Si tunafurahia kabisa. Juu kitambo watu walikuwa wanaendaga LD, wanaenda Nairobi, na unajua familia zingine watu hawajiwezi. Na hiki kitu ni pesa mingi. Sasa tunashukuru government vile walileta hii facility. I was referred to Kenyatta. I was spending more than 12,000 because plus the fare from here to Nairobi. We had to sell some other properties, and when we started the dialysis in Kisii here, now at least we were to smile a bit. Isitoshe, chini ya uongozi wa Rais Kenyatta, idadi ya mashine za MRI imeongezeka kutoka 20 hadi 42, huku mashine za X-ray zikifikia 255 kutoka 41 zilizokuwepo mwaka wa 2013. Aidha, mashine za CT scan sasa zimefikia 132 ikilinganishwa na 49 zilizokuwepo mwaka wa 2013, huku mashine za ultrasound zikiongezeka hadi 454 kutoka 225 mwaka wa 2013. Chuka Hospital was a beneficiary of the MES project. Under it, we received the radiology department, the renal dialysis unit, an assortment of theater equipment and sterilization equipment, and most recently in 2019, we received the CT scan. Kusambazwa kwa vifaa vya kisasa hospitalini kumepunguza pakubwa gharama ya wanaotafuta huduma mbalimbali za afya. Kwa mfano, huduma za CT scan zilizogharimu shilingi 28,000 mnamo mwaka 2013 sasa ni shilingi 8,500. Vilevile, huduma za MRI sasa ni shilingi 17,000 badala ya shilingi 30,000 zilizotozwa mwaka wa 2013. Awamu moja ya dialysis hapo awali ilikuwa inagharimu shilingi 15,500, lakini sasa imepunguzwa hadi shilingi 9,500. Huduma za ultrasound pia imepungua kutoka shilingi 9,500 hadi shilingi 1,800. Maradhi kama vile magonjwa ya moyo, kiharusi, saratani, kisukari na ugonjwa wa mapafu kwa jumla yanasababisha 70% ya vifo humu nchini. Ili kukabiliana na hali hii, serikali imewekeza katika kuleta huduma hizi karibu na wananchi kwa minajili ya kupunguza idadi ya Wakenya wanaotafuta matibabu haya katika nchi za nje. The problem we have been having in our country is that without these machines, the cancers are discovered at stage 3 and stage 4, which means a lot of Kenyans are not able to survive the disease. But with this, now we are lucky that the percentage of Kenyans who are going to survive cancer, they are going to be higher. And I think the president, we must thank him and his government for making this possible. He actually authorized the buying of these machines when he realized that it's going to stop the Kenyans from going to South Africa and India. The growth of the cancer centers that we are building across the country, when those centers are all ready, it means that everybody from Kenya who has been traveling to India did not travel to India again. Ili kutatua swala la msongo wa mawazo kwa Wakenya wanapochangia katika ustawi wa taifa, Rais Kenyatta aliamuru kuwepo kwa mabadiliko katika sera mbalimbali, ikiwemo kutengwa kwa fedha kwenye bajeti kwa ajili ya huduma za afya ya akili na mengineo. Things that COVID-19 has exposed is the vulnerability of communities to mental health. In the whole of Nairobi, we've released a catalog of around 40 facilities that now can give mental health services, including Pumwani Hospital for people who are pregnant and have mental health issues. Mental health is not just about wards where mental health people are kept, but it's a process which starts from the household in terms of ensuring that people live well,
families are cancelled right from the beginning and are stable, because it's the instability of families, unhappiness in workstations that pushes people to drug use, alcohol use, and therefore aggregation of mental health. We set up this home, the Nawiri Recovery and Skill Center, to help mentally ill patients have an opportunity to rebuild themselves, understand their illnesses, be able to identify symptoms, and through that they are taken through a therapy program called Illness Management and Recovery Therapy Program. Brother wangu alileta sababu ugonjwa ya kiakili tu. Na sasa tuko business, sasa tunafundishwa sasa vitu tutaenda kufanya nyumbani. Nilikuwa nasikia vibaya lakini sasa nasikia furaha. Niko na furaha. Utoaji wa huduma nafuu za afya ni mojawapo ya malengo ya Rais Kenyatta chini ya mpango wa afya kwa wote. Hivyo basi, mageuzi mbalimbali yamefanywa katika hazina ya NHIF ili kuongeza huduma zinazotolewa na hazina hiyo. In 2013, the total amount of benefits payout was about 8 billion. And 2020-2021, the benefit payout is up to 54 billion in the last financial year. It is for Kenyans who have benefited from this NHIF. Indeed, all of us here, in one way or another, will have contributed to a medical harambe, so none of us can doubt just how much Kenyans want affordable health care for their families. Idadi ya Wakenya wanaopokea huduma za afya kupitia NHIF imeongezeka kutoka milioni 3.8 mwaka wa 2013 hadi milioni 10 hivi sasa. Idadi ya wanaonufaika, akiwemo wanayechangia na wanaomtegemea, sasa imefikia Wakenya milioni 23. Shindano hizi mbili nilikuwa ninatoa 20,000 kwa mwezi. Sasa NHIF ilipokuja inanisaidia kwa sababu silipi kitu. Diagnosed with kidney failure in 2018. 10 months on the line I had my transplant done, of which we had to pay a bill of 800,000. 500,000 of it was paid by the NHIF cover. Kuna huo udhaifu kujitetea mtu akisema labda uchumi sio mzuri. Lakini ukipatwa na haya maradhi ya chronic diseases ndio utajua umuhimu wa NHIF. Radiotherapy walinilipia 20 sessions. Mimi tu nikajilipia 5 sessions. Kama ni chemotherapy nilikuwa inakujaga around 9,000 ama 10,000. NHIF wananilipia 8,400. I top up 1,000. Mimi NHIF imenilipia paka siongei sana. Mimi tu ni kuambia watu lipeni NHIF. Serikali ya Rais Kenyatta inazingatia sana afya ya kina mama kupitia mpango wa Linda Mama, sio tu kwa lengo la kupunguza gharama ya kujifungua, lakini pia kuhakikisha kina mama na watoto wana afya nzuri. Hakuna mtu anafaa kukosa kupata huduma ya afya akienda kwa hospitali ya serikali. Ile tu anahitaji ni kadi yenye amepewa ya kuonekana nayo, that is the mother booklet, na pia kujisajili kwa Linda Mama services. So kwa hiyo tunahitaji ID ya mama. Hata hivyo kuna wamama wengine wenye hawajafikisha hiyo umri ya kupata kitambulisho. Hata hao tunawaona, hakuna mtu hahudumiwi hapa. Nilichukua Linda Mama wakati wa kliniki yangu ya kwanza, na kitu ilinifanya niichukue ni kwa sababu nilijua kupata mtoto inaweza nipata mahali popote, na nikiwa na Linda Mama sitachagua hospitali yoyote ile. Mathalan, huduma za kujifungua kwa njia ya kawaida na upasuaji zilikuwa zinagharimu kadri ya shilingi 12,000 na shilingi 30,000 mtawalia. Lakini sasa huduma hizo zinapatikana bila malipo chini ya mpango wa Linda Mama, ambapo zaidi ya kina mama milioni 5.9 wamenufaika. Kila mtu amefahamu kuna Linda Mama na anakuja hospitalini na anasaidika hapa. Ikiwa ni operation ni bure. Ikiwa atazaa mwenyewe pia ni bure. Ili kupiga jeki utoaji wa huduma bora za afya, serikali ya Rais Kenyatta pia ilitilia mkazo uajiri wa wataalamu wa matibabu 37,200 tangu mwaka 2013, na hivyo kuongeza idadi yao hadi zaidi ya wataalamu 74,000 kutoka 36,000 waliokuwepo miaka 9 iliyopita.
Katika hatua ya kuhakikisha kuna wataalamu wa huduma za afya wa kutosha, serikali pia imewekeza katika upanuzi wa taasisi za kutoa mafunzo ya matibabu, kikiwemo chuo cha mafunzo ya matibabu nchini KMTC. Kufikia mwaka wa 2013, KMTC ilikuwa na vyuo 28 katika kaunti 14, lakini sasa vimeongezeka hadi vyuo 71 katika kaunti 44 nchini. Our role as an institution in expanding access to healthcare services has been magnified. Within the last 10 years, our enrollment has more than doubled. It means our service delivery in terms of fulfilling the mission of UHC is widespread. Uwekezaji katika sekta ya afya umehakikisha kuwa taifa hili linaweza kushughulikia matibabu ya dharura kama ilivyodhihirika wakati maradhi ya COVID-19 yalipozuka hapa nchini. Kabla ya kutokea kwa COVID-19 mwaka uliopita, Kenya ilikuwa na uwezo wa kutayarisha lita milioni 3 za hewa ya oxygen, lakini kupitia uwekezaji mwafaka, nchi hii sasa inazalisha zaidi ya lita milioni 30 kwa siku. One of the strategic investment by the government of Kenya here is the oxygen plant, which produces oxygen at the rate of 2,000 liters per minute, almost 3 tons of oxygen in a day. And it is the biggest oxygen generating plant in the East and Central African region that is based in a hospital. And the oxygen from this plant is piped to the bed of each patient from that oxygen generating plant. Nchi yetu, jukumu letu, sisi ni mashujaa. Hatua hizi za kishujaa zimeonyesha kwamba kuwepo kwa wafanyikazi wa kutosha wa huduma za afya, kuboresha ujuzi, ufadhili wa vifaa vya afya, pamoja na kupunguza gharama ya matibabu kwa walio na mapato ya chini ni muhimu sana katika utoaji wa huduma bora za afya kwa wote na kwa bei nafuu. We have covered Wanjiko, and I don't want to hear that she came to hospital and she found neither aspirin for her pain or a doctor to attend to her. Ama kwa kweli hizi ni hatua nzuri sana zilizopigwa katika sekta yetu ya afya kwa miaka 9 iliyopita. Na hatua kwa hatua sekta yetu ya afya inaendelea kuimarika. Washikadau wote katika sekta hiyo tunasema nyinyi ni mashujaa. Simama Wakenya wote, simama. Simama wewe shujaa. Kama sehemu ya ajenda ya maendeleo ya Rais Uhuru Kenyatta, mchango wa sekta ya kilimo katika uchumi wa nchi yetu unaendelea kupanuka. Hebu sasa tuangazie uwekezaji uliowekwa katika sekta ya kilimo ulivyobadilisha maisha ya Wakenya. Uzalishaji wa chakula cha kutosha ni nguzo muhimu katika ajenda kuu ya maendeleo ya Rais Uhuru Kenyatta, inayonuia kuhakikisha nchi hii inajitosheleza kwa chakula na wakulima wanaongezea mapato yao. Tangu mwaka 2013, serikali ya Rais Kenyatta imetekeleza uwekezaji mbalimbali katika sekta ya kilimo, ambao umeiweka nchi hii kwenye mkondo mufti wa kuzalisha chakula kingi, mbali na kubuni nafasi zaidi za kazi. The agricultural sector transformation and growth strategy that my administration is currently reforming the sector by increasing output and productivity, boosting incomes in agribusiness, and ensuring household resilience and food security. Uzalishaji wa chakula huanza na utafiti mwafaka ili kuhakikisha wakulima wanapata pembejeo inayofaa. Hivyo basi, chini ya uongozi wa Rais Kenyatta, serikali imewekeza zaidi katika utafiti kupitia shirika la utafiti wa kilimo na mifugo nchini KALRO. Kufikia sasa, shilingi milioni 75 zimewekezwa kwenye utafiti wa mahindi ili kupata aina bora za mbegu, shilingi milioni 30 katika aina mpya ya pamba ya BT, na zaidi ya shilingi milioni 28 katika utafiti wa mboga na matunda. In the last 7-8 years, the government through its partners and through the treasury have invested in KALRO over 1 billion shillings, both in laboratories and in equipment. If farmers bring, for example, their soils for analysis before they plant their crops, we are able to do the analysis faster and more accurately and do fertilizer recommendation for the different crops for them.
Uzalishaji wa mazao mengi kunategemea kupatikana kwa pembejeo kwa bei nafuu. Kama kigezo muhimu cha uzalishaji wa chakula kwenye ajenda kuu ya maendeleo ya Rais Kenyatta, serikali ilianzisha mfumo wa kuwasajili wakulima kwa njia ya dijitali ili kuhakikisha wakulima wanapokea pembejeo mbalimbali za kilimo kwa wakati unaofaa. Mpango huo kufikia sasa umewanufaisha wakulima 74,000 na pembejeo ya jumla ya shilingi milioni 913. Kwanza tukaongea na wale washuhuzi wa mbolea, wale wanatoka nje ya Kenya, kwa sababu mbolea nyingi ni ya nje ya Kenya. Tukafungua manduka ya kiserikali kama NCPB, KNTC, New KPCU, wausie huko ndio ifikie mkulima kule mashinani. Na tukaongea nao kuhusu bei, tukateremsha. If you compare the muriate of potash hapa kwa agro dealers tunanunua over 2,000 shillings, na huko kwa iko na subsidy it is halfway, tunanunua 1,300. Huku baadhi ya sehemu nyingi nchini zikipokea mvua ya kutosha na kuzalisha mazao kwa wingi, kuna sehemu ambazo ni kame. Hii ndiyo maana chini ya uongozi wa Rais Kenyatta, serikali imewekeza katika miradi mbalimbali ya unyunyiziaji maji mashamba kwa gharama ya shilingi bilioni 32. Hii imeongeza sehemu zilizo chini ya mradi huo kwa zaidi ya ekari 1161 hadi takriban ekari 1505, kunufaisha takriban wakulima 1110 na kubuni nafasi za kazi takriban 800 kwa njia ya moja kwa moja au isiyo ya moja kwa moja. We must accept today that rain-fed agriculture will not provide sufficient food for our country. This, ladies and gentlemen, is a challenge we must confront head-on as part of our strategy to realize our commitment to deliver on food security. Tunawezesha mkulima mdogo mdogo anapata nafasi ya kujisimamia mwenyewe. Kumbuka kila hekari tunatoa kazi kama 5. Kwa hivyo kuna mkulima analeta fertilizer, anapata pia kipato hapo, analeta user pipes za maji, anapata kipato hapo, anauza mbegu, anapata pia kipato hapo. Kwa hivyo wakulima wa Kenya kwa jumla, wale ambao wana hii miradi, wamehusishwa kwa njia moja au nyingine ya kuweza kuendeleza maisha yao. Kama si maji yalikuwa hakuna, kama sisi anakaa kama nini, kama watu hakuna kitu anafanya. Lakini sisi nasema asante kwa sababu ya hii mtu anapatia maji ya irrigation. Sasa hiyo maji sisi kilete, unaleta tu kwa chamba. Hata ni mahali kukapu sana. Hata njua inakuanga kali. Kulima inakuanga ngumu. Lakini ukiwa na maji inakuanga rahisi sana. Sababu mchanga ni dry kabisa. Ukiweka maji kila kitu inasaa. Hapa palikuwa pambaya sana. Juu hata serikali ilikuwa inatupatia msaada. Lakini wakati tuliletewa maji na tukachibiwa hizi water pans, tunaona tunasaidika sana. Hii kisima amesaidia sisi sana. Kwa sababu sisi hapana jua mambo ya shamba, sisi hapana jua. Sisi najua mambo ya mafugo. Ama anza shamba hii. Sasa kutoka sisi naanza mpaka mwaka 2 yajao. Ndisi amebata kidogo, maembe amebata, kitu kidogo onions, kitu kidogo machunga amebata. Hiyo amebata amemsaidia sisi mzuri sana. Huku ikifahamika kuwa mahindi ni chakula kinachotumika na asilimia kubwa ya Wakenya, serikali inatekeleza mabadiliko kadhaa katika sekta hiyo, sio tu kuimarisha ghala la taifa bali pia kulinda mapato ya wakulima. Changamoto ile ilikuwako sana kwa mahindi ni hiyo uporaji wa mambo ya fertilizer na pia quality ya ile inaitwa seeds. Fake seeds inakuwa kila mahali. Hiyo tumeangazia sana. Tumerekebisha shirika ya NCPB. Hiyo inafanya commercial stocking na commercial selling ya mahindi. So kwa season mahindi ikitokea wananunua kwa bei ya juu ndio stabilize
hiyo sekta na wanauza kule nje wakati ambao pia price iko juu. We encourage farmers to aggregate their produce under a warehouse, a certified warehouse operator. And in this, they can play around with the forces of demand and supply. And of course, when produce are aggregated, we expect the price of the produce to go up. And that's the time that the farmer can offload the maize to the market. Uzalishaji wa mpunga unaendelea kuimarishwa huku miradi ya Ahero na Mwea ikiendelea kupanuliwa. Licha ya kusaidia kukidhi mahitaji ya mchele nchini, miradi hii imebuni nafasi nyingi za kazi kwa wakazi wa sehemu hizo. Sasa hii siwezi tegemea mwingine. Ile kitu imetoka hapa kwa shamba yangu ndiye nanunia naye mahindi, alafu zingine ninaweka mpunga pia nakula. Tunalima mchele na inatusaidia. Tunaweza kusomesha watoto, tunaweza kukaa kama mkulima anakaa kama mfanyabiashara mwingine. Hatuna tofauti sana. Sasa tunaona maisha sasa ni mepesi. Ujenzi wa bwawa la Thiba katika kaunti ya Kirinyaga unaogharimu shilingi bilioni 8.2 utatekeleza wajibu muhimu katika upanuzi wa mradi huo, ambapo kwa sasa ekari 25,000 zinazalisha mpunga. Mradi huo wa Thiba utakapokamilika utaongeza ekari hizo hadi 35,000 ambazo zinatarajiwa kupiga jeki uzalishaji wa mpunga kutoka metric tani 1114 za sasa hadi metric tani 1200 kila mwaka. Hapa kumekuwa na shida ya maji kila msimu. Na Mheshimiwa Rais wakati alichukua serikali amejenga tayari Thiba Mega Dam ambayo iko hapo pande ya Gichugu, na mwisho wa mwaka huu itamalizika. Kwa hivyo hiyo shida ya maji itaisha kabisa. Na hiyo ndio shida kubwa ambayo ilikuwa inasumbua watu hapa Mwea. Simama Wakenya wote, simama. Simama wewe. Beatrice, je, unafahamu kuwa 80% ya mpunga wote ambao unazalishwa nchini Kenya unatoka hapa Kirinyaga? Ni vizuri kujua hivyo, na ni vizuri pia kutambua kwamba kaunti ya Kirinyaga Njenga ndiyo kaunti inayozalisha nyanya kwa wingi zaidi kuliko sehemu nyingine yoyote hapa nchini Kenya. Na mchele wa hapa Kirinyaga ni top. Arĩmi othe a Kirinyaga ngatho nyingĩ nĩ wĩra mwega mũraruta. Tunasema kwamba wakulima wote kutoka kaunti ya Kirinyaga, asanteni sana kwa kazi nzuri mnayofanya. Tunasema nyinyi ni mashujaa. Ili kuongeza fedha wanazopata wakulima, Rais Kenyatta aliamuru kufanyika kwa mabadiliko kadhaa katika sekta za chai na kahawa, ikiwemo mabadiliko katika sheria na pia wahusisha wakulima katika shughuli za viwanda vya mazao hayo. Chini ya mpango wa Cherry Advance Payment Scheme, serikali imetoa shilingi milioni 51.7 kuwalenga wakulima wadogo takriban 6,000 katika sehemu mbalimbali nchini. Mikakati ya kuongeza mapato ya wakulima wa chai katika sehemu mbalimbali pia ni kati ya mabadiliko yanayoendelea ambayo yamewapa wakulima matumaini mengi. Hii pesa ya majani ndio inasomesa watoto. Tuseme mtu ule anachuna kilo, anakuja akiwa na mtoto, nampatia pesa in advance, anasomesa mtoto yake. Hivyo bereni kulikuwa na shida mingi sana, kwa vile watu ni loans. Lakini mwaka hii nimeona serikali kama inakumbuka watu ya majani. Kahawa ilikuwa imeenda chini kabisa mpaka ilikuwa karibu kuisha. Kuanzia siku ile wakulima walianza kusikia hayo mabadiliko ya hiyo mawazo, wakulima wamesharudi kwa shamba. Uwekezaji katika uzalishaji wa viazi, ikiwemo kuimarishwa kwa uwezo wa taasisi za umma zinazohusika na uzalishaji wa mbegu bora, na pia kuwapa wakulima mafunzo kuhusu teknolojia mpya mbalimbali, unaendelea kutekelezwa. Zaidi ya wakulima 800 nchini Kenya wanakuza viazi katika hekta takriban 1176, na hivyo kubuni nafasi za kazi takriban milioni 3 kwa njia ya moja kwa moja na isiyo ya moja kwa moja. Serikali pia imejenga vituo vya kuhifadhi mazao katika maeneo mbalimbali ya kukuza viazi ili kupunguza hasara
inayotokea baada ya mavuno. Sasa hii store ambaye tunajenga sasa ya barafu itahakikisha ya kwamba wakulima wetu wako na pahali wakishavuna wanaweza kuweka. Mtu akikuja kama hakupatii ile bei unataka, wewe unajua viazi yako inaweza kukaa hapo zaidi ya miezi 6. Zamani tulikuwa tunaziweka kwa nyumba, alafu zinaanza kumea zikiwa kwa nyumba. Kwa hivyo sasa hii kiwanda inatusaidia juu ya storage, vile inakaa itakuwa kitu mzuri. Kupitia mpango wa kuendeleza sekta ya kilimo ASDSP, serikali imewasaidia wakulima kufanya kilimo biashara. Uzalishaji wa asali ni mojawapo ya miradi kama hiyo ambayo imewafaidi zaidi ya wakulima 7,700 katika maeneo ya ufugaji nyuki kupitia uwekezaji wa shilingi milioni 44. ASDSP walituita kwa seminar, wakaenda kutufunza maneno ya asali, waliita watu wa nyama, maziwa na asali. Sasa wakaenda wakatufunza, ndio wakatuambia maneno ya value addition. Tukaambiwa maneno ya kupackage kwa mkebe mzuri kama hii. Nyingine tukaambiwa maneno ya KEBS, kucertify kwa KEBS. Ya tatu tukaambiwa maneno ya barcode. Kupitia uongozi wa Rais Kenyatta, serikali imeanza kujenga masoko ya kuuza mazao ya kilimo kote nchini ili kuhakikisha wateja wanapata chakula kwa urahisi na pia kuwasaidia wakulima kupunguza hasara baada ya kuvuna mazao yao na hivyo basi kuwaongezea mapato. Mahali tulikuwa tunafanyia kazi kula kwa leo, huko kulikuwa na matope. So huku ni kama Canaan. Hakuna matope kupaguza. Tena hata makastoma wetu wanatuambia huku ni kuzuri. Mpaka wanakuja kututafuta huku. Me I'm okay. The place is good, very good, and the environment is so friendly. Tukiangalia vile the place iko, kuna maji ambapo hatutasumbuliwa tena. Alafu security pia tunaona iko sawa. Ili kuwapa motisha zaidi wafugaji wa ng'ombe wa maziwa nchini, Rais Kenyatta ameendeleza juhudi za kuzindua upya kiwanda cha New KCC, huku serikali ikiwekeza zaidi ya shilingi bilioni 2 katika shughuli hizo. Hii ni pamoja na viwanda 8 vya kutayarisha maziwa katika kaunti mbalimbali, viwanda vikuu 13 vya kuhifadhi maziwa na vingine 39 katika maeneo yaliyo karibu na wakulima. Hii imeongeza uwezo wa kiwanda hicho wa kutayarisha maziwa kutoka lita 1,300 kwa siku hadi lita 800, hivyo basi kuwanufaisha wakulima 80,000 ikilinganishwa na wakulima 40,000 hapo awali. Katika miaka 5 iliyopita, kiwanda cha New KCC kimewalipa wakulima wa maziwa jumla ya shilingi bilioni 25. Wakati kampuni ya zamani ya KCC ilianguka na pesa ya wakulima karibu 500 million. Na serikali ya Uhuru tena ikakuja ikalipa hiyo 500 million ya wakulima yenye ilipotea miaka 20 iliyopita. Hiyo ndio ilipea moyo wakulima kusema tena tunaweza rudia kufanya kazi ya maziwa. Hiyo ndio kitu serikali ilianzia kupea wakulima matumaini. Watoto wa Kimasai ambaye walikuwa wasichana hawakuwa wanaenda shule, lakini siku ya leo wanaenda shule kwa sababu mama yake ako na maziwa na anauza na anapata pesa yake. Inaangalia hali ya kila mkulima, awe anapeleka maziwa kwa processor mwingine ama wapi. Ikigia ni mambo ya training, KCC training yote inakuwa ni farmers wote bila kupagua. Wakati KCC walianza modernization ndio tukafurahi sana, tukaona tumefika nyumbani. Sasa ndio nikaweka bidii, kwa sababu pesa ambao wanatupea wakati mzuri kama kutoka tarehe 1 mpaka tarehe 10 hapo, unajua utapata pesa yako. Isitoshe, katika kuunga mkono wafugaji, serikali ya Rais Kenyatta iliimarisha juhudi za kuzindua upya kiwanda cha Kenya Meat Commission. Mabadiliko hayo yameongezea uwezo wa kiwanda hiki wa kutayarisha nyama kila siku, huku pia malipo kwa wafugaji waliowasilisha mifugo yao yakiongezeka
hali ambayo imeinua uchumi wa sehemu mbalimbali nchini. We've been able to turn around this KMC over a period of 5 months. As you know, we started this work in December last year, and we had been given about 4 months by the Commander-in-Chief. And we were short of by a month, and we are very grateful that this working together between our staff and the staff of the KMC has seen this take off. Nikasikia Indali wameingia. Mimi ndio nikauliza, nikaanza kuleta ng'ombe wapi? Hapa. Na wakati nimetuma ng'ombe yangu, hata sikuwa nikifikiria hivyo. Nimetuma na kwa siku moja ya pili nakuta pesa imewekwa kwa akaunti yangu. Na hiyo mpaka mimi nikafurahia sana. Na nikasema asante kwa wale wako na hiyo mpango ya kulipa wakulima kabla kuwawekea pesa yao. Huku akitambua manufaa ya uchumi wa baharini, Rais Kenyatta ameipa kipaumbele sekta hiyo na hivyo kutetea kuboreshwa kwake ili kubuni nafasi zaidi za kazi hasa kwa vijana. Kiongozi wa taifa amekuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha ujenzi wa fish landing jetties katika sehemu za pwani, kuwapa mafunzo wavuvi ili kuimarisha ustadi wao wanapoendesha shughuli zao baharini, kuunga mkono jamii zinazofanya kilimo cha baharini, kuimarisha utafiti kupitia taasisi ya Kenya Maritime Fisheries Research Institute, kuimarisha kikosi cha Kenya Coast Guard ili kulinda rasilimali za baharini za nchi hii, pamoja na kuimarisha chuo cha Bandari Maritime Academy ambacho kinatekeleza jukumu muhimu la kuwapa mafunzo vijana kwenye taaluma zinazohusiana na uchumi wa baharini. Ule uvuvi ambao uko nao ni uvuvi kwamba unaweza enda leo ukipata unakula, lakini kesho ukigonjeka huwezi tena kupata kula, bidi ukae na njaa. Lakini tunashukuru sana kuanzia kutoka mradi ambaye rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta alipopanga na kutufikia kwa fisheries mpaka kutufikia na sisi mitaani. Tunashukuru sana kwa sababu tumeona kama ni mabadiliko fulani ambayo tunaendelea siku za mbele. Tumewahi kufika kwa meli na tumetoka. Kuna ujuzi mwingi sana ambao tumepata juu ya hiyo meli. Rais wetu Uhuru Kenyatta, rais wa Kenya, alifika hapa Kibuyuni, maeneo ya uzalishaji mwani, na kuangalia wamama jinsi wanavyofanya shughuli za baharini, na bahari pia inawapea faida ambayo wanajipatia mapato kwenye bahari, na wakaweza kufanya yale mambo ambayo ilikuwa mbeleni kabla hatuja kuwa na hii mradi. Kabla ilikuwa tuko na dhiki, lakini tukawa sahi tunajisaidia, ni pamoja na kujitafutia riziki kutoka hiyo kilimo. Shirika la Kenya Bureau of Standards lina jukumu muhimu kuhakikisha Wakenya wanapokea chakula bora kabla ya uzalishaji wa mazao na wakati wa kutayarisha bidhaa. The government has really invested in terms of ensuring that Kenya Bureau of Standards has got modern laboratories that are capable of undertaking analysis of various products. We have generally increased the scope of tests that we can be able to undertake through equipping of the laboratories in terms of machinery that are here to be able to analyze the composition of the food product that we have within the country. Bila shaka, uwekezaji mbalimbali na hatua zilizochukuliwa katika sekta ya kilimo katika muda wa miaka 9 iliyopita zimeimarisha sio tu maisha ya wakulima na washikadau wengine katika sekta hiyo, lakini pia zimeiweka Kenya katika mkondo wa kuafikia malengo yake ya uzalishaji wa chakula cha kutosha, sambamba na ajenda kuu ya maendeleo ya Rais Uhuru Kenyatta na pia azimio ya ruwaza ya Kenya ya mwaka wa 2030. When I conceptualized the Big Four, I did so in appreciation of the fact that for us to accelerate the achievement of our Vision 2030, we would need to take a new approach to our medium-term planning and focus on those issues that would have the greatest impact on the well-being of all our people. Simama Wakenya wote, simama. Simama wewe shujaa. Na ni furaha kubwa kuona kuwa licha ya changamoto ambazo zimekumba sekta ya kilimo,
nchi yetu bado ina uwezo wa kuzalisha chakula kingi. Na ndiposa tunasema asanteni sana, hongereni. Tunawasherehekea washikadau wote katika sekta ya kilimo kwa kuhakikisha kwamba nchi hii ina chakula cha kutosha. Na sisi wote tunawaambia nyinyi ni mashujaa. Naam, tumefika mwisho wa makala haya, lakini huu sio mwisho wa sherehe za mashujaa, kwani kilele cha sherehe hizi ni hotuba kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta. Na tunapowatakia Mashujaa Day yenye baraka zake Mwenyezi Mungu, tunawakumbusha kwamba maudhui ya sherehe hizi ni nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa. Kutoka Kirinyaga tunasema asanteni sana kwa kuweza kujumuika nasi kwenye makala haya ya leo. Mimi naitwa Beatrice Gatonyengetich na kutakia happy Mashujaa Day. Asante sana, jina langu ni Michael Njenga na tunashukuru. Nasikia huko Wanguru, Ngai mwega we mutageri waita, mwamukeri magogo na madwairo, Ngai uri mbere tutige hotonetho, mwene Nyaga twakuhoya. Simama Wakenya wote simama, simama wewe shujaa simama.